Good afternoon, good afternoon. May I kindly ask you to share live nekuti zvichange zvichitaurika pano zvinhu zviri very important that we tend to ignore in our society until zvinhu zvashata. Masikati akanaka. I'll kindly ask you to share the live, please. Tiri kuda kutaura nezvinhu zvakakosha zvinofanirwa kunge zvichizivikanwa nevanhu masikati ano. Eni, how are you? Felicitas, Gertrude, how are you? Ndishereiwo live. Maima Simba Nigel, murisei. Maima Simba, beautiful Auntie Selina, thank you so much. Maima Simba, shareiwo live kuna someone wamunofungira kuti anofanirwa kunge achinzwa information yema-legal requirements ezvinhu. Let's share the live, please, so that others will know and hear first-hand information of zvinhu zvakakosha zvinotibata mukati meupenyu kana dzimwe nhambo dzasvika. Society yedu yagara hainei nazvo until zvinhu zvashata, ndopaunonzwa kugeda kwemene. A very good afternoon, Tracy. Rumbidzai Gwaze, how are you? Magwede, ari kushedza memory rwodzi uyaunzwe. Na Brenda Dlamini, uyai munzwe zviri pano. Please make sure you tag someone. Tiregere kungonzwa tiri tega. Unikala Moyo, how are you? Shamiso Makiwa, kwai hai Auntie Selina. Lungile Zingani. Hanzi Floyd Flows Kapoko, uyaunzwe. Trust zinu, kwai tete. Evo trust. Tete vari right zvavo. Christine Bere, hello, how are you? Oh, thank you, Tracy. Thank you. Thank you so much, Tracy. Muri sei weduwe. Muri sei. Patinenge tichimirira vamwe kuti vauye. I've pinned something right at the bottom that you need to take note of. Ndapina something whilst we are waiting for others to come that you need to take note of. And put it in my diaries menu. Put the number in my diaries menu that you might need. Mazuano, zvinhu zvese tangoguma kusangana nemutemo. Saka note the numbers that are at the bottom. I'll talk about that later. But get pen and paper and note the numbers that are at the bottom whilst we wait for others to join in. Lidziva urisei, Linda Ngomo ndeipi. Sharon Nyambo Nyoni. Hanzina Sharon Chipo Fortune Mapfeka. Urkudedzwa. Lee. Long time for sure. Dedza wako Lee. Dedza wako. Tione sani. Messi Mandidewa. You are looking good, Tete. Thank you so much, Messi. Urisei zvako Messi. Shedza oka wako anzwe. Ngati shedza neiweduwe. Ndaona live yatakaita Nyaradzo Mtova ndiri right. Ndaona live yatakaita Musuya. Max Masibanda, how are you? Ma views acho. Vanhu munenge munofarira kuona zvimunya imi. Because my views akazoita pa live here yatakaita na advocate Nyari Maphosa tichitry ku unravel the Marriage Act from the fulcrum yacho ma legal expertise. Yakaviewiwa zveshuwa asi vanhu vanoda kuzongoona chimunya. Chida vamwe vachiri kumabasa nhasi Saturday asi vamwe vanoshanda havo. Elizabeth Gwangwara, how are you? Joyce Mutunduru, kwai hai Auntie Selina. Muri sei weduwe. Tagai vamwe. Let me check the time so that we can give. Magetsi. Hakuna magetsi. Virginia Harvey, how are you? Load shedding dziri kunetsa. Koti kuZimbabwe kune load shedding.
koti South Africa iri kuita load shedding. Kuno it's not load shedding hayo, but my shift. Tamira Nashes mom, how are you? Auntie Selina is doing good. Auntie Selina is doing good. Inamba ngaimboti kwire tione kutanga Betha ndeipi. Tinozoona zvimunya tinenge tisina magetsi. I totally hear you, Felistas. I totally hear you kuti nyaya magetsi iri kunetsa, munozoona zvazvimunya. Regai mboti mirei just a bit, 5 minutes. Yanzi ndafara kuzomoreswa nemi muri sei Auntie Elizabeth Gwangwara ndiri right steady. Ngati mumbomira izvi 5 minutes. Ngatimbomira izvi 5 minutes vamwe vajoinewo. Munzwe advocate vachitaura ivo vemene vari live tese tichiona. Here Valley, how are you? Here Valley SA, how are you? Kumbirai diki muri sei. Zvinofadza kuti toda kuuya kuzonzwa topic idziriku pane zvakawanda zviri kutaurika nhasi. Zvinova kusociety kwedeza I said, Mavis Wala, my beloved sister, how are you? Happy belated birthday, Mavis Wala. Glam Bear, how are you? Kuchi society kwedu, zvemawiri, zvematrusty, zvemaprenup. Ati wanzodi kuzvinzwa. Zvema-rights illegitimate children. Aiwa, atidi kuzvinzwa. Ari my illegitimate children hadzine zenge dzango fight dzega kana kuri kunzi baba hapasisina. My God, panorwiwa zvekuti. We have got 3 more minutes. Hanzi naBetha magetsi anetsa South Africa nekuzimu shuwa. Nora ndeipi. Tinenge tapinda mu 100. Kwangu kuno tapinda mu 100. Saka we can go on with our show. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Yet again taita rombo rakanaka. Inini zita rangu ndinoitwa Auntie Selina. I'm your host, your presenter and your facilitator today. Taita rombo rakanaka yet again as Advocate Nyari Maphosa. Set aside this time to come and talk to us on important legal matters. Mu society medu zvinhu zviri legal hatidi kungo connecta nazvo. Handizive kuti nemhaka yei. Why I say hatidi kuconnecta nazvo izvi. Takaita live ya takaita initially tichitaura nezve Marriage Act. And we were trying to unravel the Marriage Act. Tikamhanya neaudio iri kungotenderera yatekeshera. Isina the correct information. Tikatodiscussa nezvayo. Kukazouya Advocate Nyari Maphosa last week. Vakatirudunurira kuti mutemo wakatanga kushanda muna September wagara uriko. Wakangonadzurudzwa nemachapter akagadziriswa. Asi zvizhinji zvagara zviripo. Kungoti isusu neni wacho futi hatidi kuverenga pachedu nekutsvaga information. Nhasi vauya kuzotaura nesu maringe nezvinhu zvakaita sema-wills. Musociety medu kunzi kuita wiri. Kutongoti baba kana kuti amai itai wiri zvinonzi wakuda kundiuraya. Wakuda kutondipfudza ndosaka wakutaura zvewill. We don't give importance. Zvinhu zvakaita sema-pre-nuptial agreements. Izvo hazviexiste kweduko. Hazviexiste. Asi advocate nhasi vanenge vachitiparurira kuti ma-prenup zvimbori zviiko. Zvinobatsireiko. Tichataura nezve inheritance. Inheritance kusociety kwedu. Aiwa. Hatizvizive zveinheritance. Tinoirwira kusvikira taabata matemo tichiirwira inheritance. Nekuti munhu anenge asina kutosiya kana will. Tinoda kutaura nezvematrust futi. Chimbori chiko chinonzi matrust. Advocate vari kuti vachataura nezve ma-illegitimate children. Kuti zvakakodzera kwavari nezvisina kukodzera kwavari.
vachataura futi nezveputting mazita evana pamaproperties. Zvine maadvantage here kana kuti madisadvantage. Without wasting any time, let me ask advocate to request so that nasi tikakwanisa, she can join in and you can actually see her as well. Advocate ndokumbirawo kuti mu request. Advocate ndokumbirawo kuti mu request so that I can add you on this live. I'm sincerely hoping nasi zvinoita. Advocate ndokumbirawo kuti mu request zvikaramba still tinodzokera hedu kunoita ne audio zvatakaita last time. Advocate varipo mu comment section umu ndokumbira kuti mu request. Ikange yaramba tinoenda hedu ku WhatsApp toita zvekudila ne WhatsApp. Meanwhile, whilst we are waiting for advocate, share live. Mutage vamwe kuti tiuye tinzwe takawanda. Share live, mutage vamwe kuti tinzwe takawanda. Advocate ndokumbirawo kuti mu request. Advocate, may you kindly request so that I can add you to the live. We would love to see you as well. Varipo advocate, she's here. Okay, let me try and add. She will come in live so that we can also see the voice. Wow, I'm glad she is in. There is the advocate, Advocate Nyari Maphosa. Welcome to the program. Thank you so much, Auntie Selina. Hello, everyone. I hope you can hear me. Okay, Advocate. Regaini bokupai mukana wekuzvi-introduce muri mega since tiri kungokuonai. You are looking so beautiful. Tiri kungokuonai motitaurira zita renyu, motitaurira manumbers enyu, motitaurira kuti vanhu vanogona kukubatai kupi. And then we start off with that and we end with that as well. Sure. Thank you, Auntie Selina. Hello, everyone. Okay, I'm Advocate Nyari Maphosa. I am a legal practitioner and I'm a partner with Soya and Mkushi legal practitioners. I've been in practice. This is my 24th year. Wow, you have been in legal fraternity for a long time. For a very long time. Wow. And I really do everything, but I have a particular interest in family matters, you know, things that touch us and our families in terms of, you know, money, in terms of relations, in terms of how the law affects everyone. And right now, it's just been so important to talk about this because it looks like confusion concerning the new Marriage Act, okay? And then I am also an international evangelist. So I actually been in the UK running a women's retreat in April. That's cool. And I am the executive director of a group of ladies, singing group called Breeze Music, and we are currently the Zimbabwe Music Awards winners for best group in Zimbabwe. Oh, congratulations! Oh, Advocate, muri busy. Me, you do a whole lot. No wonder why kuchinetsa zveshuwa. You know what, Selina, I believe in the proverb, you know, there will be plenty of time to sleep in the grave. Yeah. So let's impact, let's influence, let's change, let's shake the world, and let's make, you know, the world a better place. Yeah. Very true. So my contact details, my cell phone number is just one, and that's my WhatsApp as well. I prefer messages to calls, and it's 0772 235 Let me say 00263 772 235 130. Okay, and then my landlines at Soya and Mkushi. Please use the ZIM code.
Okay, and then the Harare code, I believe, is 242. So it's 00263. I don't know if it's 242 or if it's just 42. And then 250621 up to 4, or 796060, or 8 or 9. I Lord, hope, Soya and Mukushi in a website here where people can even Google and get the numbers. I know they are at the bottom where people can get, but can you Google it and get numbers for Soya and Mukushi? you can Google it. We're in the process of updating the website, but the old website will definitely have all those numbers anyway. Okay. So the numbers for Advocate Nyari, Maphosa, Soya, and Mukushi are right at the bottom. But in the event that you don't write down the numbers, what you can do is go to Google Soya and Mukushi. You get the numbers. They are still the same. They are in the process of rebuilding their Google whatever, but the numbers are the same. Google for all your legal requirements. Mazuano zvinhu zvese zvango legal. Tinosangana kumutemo. Wanditena tinosangana kumutemo. Saka if you need anything pertaining legal, Auntie Nyari is the person. Soya and Mukushi. Auntie Nyari, you are back again. Thank you so much for availing yourself and leaving mabasa enyu akawanda behind to talk to us, to educate us on a subject isusu society yedu yatisingadi kunzwa nezvayo. Tidi wiri inheritance wakutondiuraya ka kuri kuti ndakanyora inheritance kana wiri asi wakuda kutondiuraya. Exactly. Thank you so much, Auntie Selina, for this platform. I absolutely appreciate you, and I appreciate SIS MELLY. I appreciate this platform and just the ability to be able to reach so many people. And everyone who has contacted me so far, thank you guys. Musachka, send me messages. I might not immediately reply, but before day ends, and then tell me what's up, and I'll be able to explain some more. Okay, and do share to groups. Thank you for everyone who's been sharing to groups and sharing to family and friends, etc. Let's keep the fire burning and let's get the truth out there. Thank you, Advocate. The floor is all yours. All we are waiting is to hear the truth about my will. Probably what you are going to say today will impact me to even write a will. Saka, it's all yours. Thank you so much, Auntie Selina. Okay, so what we will do is I will start with two verses. I'll do them very fast. I'm a preacher, so pardon me there. It's okay. Okay. So if you go to Isaiah chapter 38, verse 1, Prophet Isaiah akaenda kuna King Hezekiah, you can just set your house in order because the illness that you have is unto death. But what's important is to set your house in order, right? I'll quickly move on again to Proverbs 27, verses 23 and 24. I love this one because be diligent always to know the state of your flocks as well as to look on thy herds. You must know what's going on in your house. A lot of women have no clue. Unless us remarried, then my finances are coming. But most of us don't even know salary. At this property. Most of us are property and the property within our marriages. We have no clue at toenda tondoshopa vamwe vanoda Gucci, vamwe vanoenda kuMarks and Spencer, vamwe vanoenda kuChinyiwe, Woolies, etc. We just happy with life katikurarama and we have no clue. It's important to know what is happening with your flocks and your herds in your home. So that knows what Tasha Maria Kawanda say,
last month, this month, are we tapering down? Mama savings, vana vedu vachazodi. Guys, let's not be clueless. Whether you are a man or a woman, you need to know the state of what is happening. Just when we were talking, I'll wait for her to ask to be added as well. Okay, she was talking about Isaiah chapter 38 verse 1. Hanzi, put your house in order. Vati vazhinji vedu, we don't even know what's going on mudzimba medu matakagara. Vakadzi kazhinji vakataura futi na Proverbs chapter 27. Hanzi, be diligent always. Be diligent always. Put your house in order. Nasi varuda kubata pamusoro pe putting your house in order in terms of my wills, in terms of my inheritance, in terms of my trusts. Can you ask to be added again, advocate? Ikafeila then toita je phone. At least nasi tambokuona yo, tamboku Google yo. Nasi tamboku Google. If you ask again to be added, if we can't, then tinoita phone. My phone is actually, my other phone is actually on. Cannot the phone. The phone. Let me try and call advocate. Let me try and call advocate. Put your house in order. As my gesa enda kwavo. Yeah, inenge yakuita ringing manje. Hello. Advocate, tinenge tadropa handiziwe kuti chii, asi tinotenda tambokugoogle you, takuona you. Sure. So, okay, so am I back online? You are back online, but we are now having to do the telephone thing. The audio, that is perfectly fine. Yes. Okay, so I will carry on, Auntie Selina. Okay. Okay, so Chekutanga, I'm just going to go through this, in detail so that to start off with, let me talk about heirs. And those people called heirs, Heirs, and give you a bit of history on this. Saka, as we know, Munainzi Muchikwenaka, or an heir, was always the firstborn son or the oldest son. And it is Sakachiro Pakaita, Vana Skana 5, Kozeta Mkomana, and the belief, of course, was put in the Agatakurasitare family. And Kareka, they would inherit in a representative capacity. And it even Vaigara Kumamisha, and Angasatra Pindam town, Vangopindam town, Ivan Vaishanda. So kana mkomana chinza angachita inherit for two reasons. Icho chekutanga ndiye angachazosara ari baba pamusha, that protective and responsible position yanenge achipiwa. And then chechipiri yange iri nyaya kuti before 1982 women were perpetual minors. Okay. Kana chiti minor, chikureva someone below 18 years. But at that time, before 1982, vakadzi, whether watena 18, kana 25, kana 37, you were still regarded a minor. And you were only existing under the guardianship either of your father or of your husband. So women did not have capacity to do what adults could do. So that was another reason inherit. And of course, the other reason again was kuti vakadzi vanenge iwo chandoroorwa hatinga kupe zvinhu zvepamusha panapa tete akundoshipa kuvatorwa. So there were all these cultural implications angaripo. However, kwakazoya 1982 iyeye yakanzi the Legal Age of Majority Act. And if you recall,
akaita mhururu nemuridzo zvisingaiti. Vamwe taingopururudza tisingazuti zvazviri but nyaya yanga iripo ndeyekuti that act is the one which then said everyone, whether male or female, becomes an adult at 18 years. It means you attain majority. Kuti majority means you are an adult. Minority means uchiri mwana mudiki. So that one opened up a lot of doors for women. They now had capacity to own property. They had capacity to do a lot of things. But because vanga vasina capacity before, mazita edzimba ainyorwa mumazita ana baba. Then iwewe as a woman, you claimed any portion of that place through your husband and through mchato. Ndoshoshazonzi imba yechinyi yemuchato. Okay. So sekufamba kwenguva kuchita malaw development akasiyana siyana pakazoitwa challenge kukoti kuti but imimi sei muri kutaura kuti women still cannot inherit anditika and yet at the same time you have said kuti women now have majority at 18 years. I now have capacity. Saka kuti chibhuti changu chidiki chandakatobhadharawo school fees ndeya kuzota take over musha, is that fair? Inini ndiripo. So pakabva paitwa order yeku high court yakataura ikati no, that's true, hatichati the oldest son, handiti takuti the oldest child is the one who's going to be the heir. So whoever was the oldest child, whether musikana kana kuti mukomana, at that time akanzi vakwanisa kudini kuinherita. That didn't last for too long, because at that time, as you can see, kuti kubva kuma 80s tinda kuma 90s, isusu maboy tata kumuvawo takaenda kuma properties ane value, and you could actually now start getting title deeds. Whether kunana Warren Park kana kuti kunana Avondale kana kunana Borodale. Saka kana mukati the oldest child ndiye ari kuinherita, they cannot inherit in a representative capacity in terms of property law. It has to be in an individual capacity. Saka dzimba dzadza kunyorwa muzita rema-individuals, and there were very many selfish people. Either anotengesa imba yachona kana kuti iye paanofa imba yachona yakuenda kuvana vake chete, haichaende kumhuri yese, or my siblings. So there was a bit of a problem there. And it was dangerous. Of which it was very dangerous. Of which after all that happened, mutemo wakazouya wakati kwete taakuresolva nyaya iyi once and for all. Kana pasina will, anditika kana munhu ukasiya wanyora will, tinoti estate yako is testate, because pane a testamentary disposition yakaitwa, which is what is called a will. Wakanyora iwe ukataura kuti imba yangu yakati ndoda kuti isare naningi, motikari inoenda kuna ningi, madhonge ari kumusha akamira so anoenda kuna ningi. But if there is no will, kana pasina will, then the law will step in. And the law inobva yataura kuti kana munhu akafa, whether it's the male or the female, the husband or the wife, whoever is the surviving spouse, kana chiti surviving spouse tikureva mukadzi wemufi kana murume wemufi, ndiye anoita take the matrimonial house, anditika imba yenyu yamaigara muchiti iyi ndo imba yedu, anditi ende imba iyi haisi yekurenta, imba yenyu yamuna matitle deeds nayo. So the surviving spouse takes over imba, aita take over imba ne all the household goods, all the household effects, property yese iri mumba inosarira surviving spouse. Saka hama dzemurume hadzigoni kuti dziuye dzichiti iwe chibva pano uri mutorwa, furniture yese yakatengwa nemwana wedu, which is what was happening. Wozona munhu nevana anzi chienda abudiswa kunze kwegedhe akukwangwa yari koko. Conversely, kune vanenina nanatete nanamainini vanenge vakangwara-ngwara vanobva vauya kumurume afirwa, voti tauya kuzopeka zvinhu zvane zvinhu zveumai zvemufi, tauya kuzotora zvinhu zvemukicheni
vaibva vatora zvinhu zvavanoti izvi ndezvemunhukadzi vopeka voenda. Wakona harawa iwe yakupinda mapick and pay kana kuti yakuenda kumbare kundotsvaga mugoti veduwe kutanga 031 nekuti furniture inochinyimba macrockery and cutlery zvese zvemukitchen zvadini zvatorwa zvanzi ndezvamai hazvisari pano. So the law was trying to deal with those issues dziri cultural kuti aiwa kana murume afirwa siyanai naye musabata zvinhu zvemumba make unless atokubvumidzai kuti izvi zvenyu torai handitika ndezvekwamaphosa saka it's okay torai, but kana asiri kuda kana kuti asina kukuvhurirai misuweyo you are not allowed, it's illegal, munosungiswa. Kana bamunini vanouya voti make emota ari kupi vanhu vachitochema iye anenge achitarisa bhenzi ototi tipe make emota toda kumanya-manya nezvino bhenzi iyoyo hachafi yakaonekwa. Then the residue of the estate tabvisa imba that main matrimonial house iyoyo taibvisa nezviri mumba imomo masofa mibhedha makitchen unit zvese zvinosara mumba imomo. The excess ye-estate, it might be mari iri mumabhengi, it might be mombe dziri kumusha, it might be motikari, it might be other stands or other houses dzakatengwa. Idzodzo ndo dzinozosheyiwa handiti equally among the children. Mari. Saka mari everything chinonzi residue of the estate. Chero pakaita ngoda turi mumasefu, chero ukaita mabhuku mamwe kuda anenge ari elsewhere kana anything chinonzi residue of the estate outside of the matrimonial home and the household effects izvozvo zvinozoshewa handitika equally among the children. Saka in some circumstances the surviving spouse is also added on kune vanhu vari kushare this property handiti. You see kuti zvinoti siyanei if you have that monogamous marriage yatataura chapter 5:11 ne kana iri a polygamous, because dzimwe nguva kutori nevakadzi vaviri kana vakadzi vatatu, we'll talk about that. Right. Ndataura nyaya yema saka chikuru chokuti vanhu vanzwise ndechekuti akusisina munhu anonzi mudyi wenhaka. Vadyi venhaka ma-beneficiaries to an estate. It is not the firstborn son or the firstborn child. Child. Vana vese vakubvumidzwa kushare, but before you even share kama-beneficiaries vanotarisa vanhu vanonzi ma-dependents handiti the dependents, legal dependents of the deceased. Saka kana pavana ivavo pane umwe maybe achiri mugrade 1 kana kuti umwe achiri kuuniversity, those people require maintenance. Saka vanhu vakashayana zvino uyu mwana anosara achidini achitambura. So you are allowed to, kana pasina an arrangement iri agreed to inenge yaitwa nemhuri, vana ivavo their guardian is allowed to approach the high court poitwa court order yekuti the estate must maintain vanava either until vane 18 years kana kuti vapedza tertiary education depending on whatever is being requested. So there's a difference between dependents and beneficiaries. And chero zvikanzi kana munhu anga achichengeta tokoti mai vake mumba handitika. Anyone who is not a legal dependent, like a mother or a tete vamaigara navo kana kuti even maybe a friend, maybe angachigarwa naye pamba, those people are not necessarily legal dependents. They might have been dependents of the deceased practically, but they are not legal dependents, and generally they don't have a claim on the estate after munashai. Tete hanzvadzi yemurume havazi legal dependent. Havazi legal dependent. Chero mai vemudzimai kana mai vemurume, they are not legal dependents. They are dependents culturally, socially, but not legal.
havazi unfortunately. Saka zvinhu zvakaona kuti muroora asara wachitarisa chinyi amwene. But zvichizonetsa kuti vamwene vaende kuti vati ndachengetwa nemwana wangu pano, ndoda kuti ndipiwewo zvandopiwa aiwa, she's an adult. Handiti taibata kaiyoyeyo. Taibata, taibatisisa. I hope pari mucomment section ana amwene mazvinzwa nana tete. Hamuzi legal dependent. Ndizvozvo chaizvo. Then the next thing that I would want to talk about, inyaya yekuti isusu kuvana vedu, handitika we are there, either their natural parents or their guardians, handitika and custodians. Pamtemo, the father is the natural guardian. Yes. The mother is the natural custodian. Yes. Until the children turn 18 years. Yes, yes. But over and above all that, we have mubereki mukuru wevana vese in terms of the law, a bigger parent than us natural parents or biological parents, and that is the High Court. High Court ndo ine simba pamusoro pevana vese, and it Lord noti it is the upper guardian of all minor children. Okay. And yes, so the High Court will always be looking at the best interest of the children. That's why you think pane simba rinopiwa vanhu ve-social service kuti vauye vazotora vana kana vachiona kuti vana havasi kugara zvakanaka kana kuti havasi kubatwa zvakanaka. Because pane zimubereki zihombe riri kuita observe how you are looking after your children. Right. And ndichitaura izvozvo ndiri kunyanya kunangisa panyaya yekuti pane ma-parents, and it's very popular, kuti vanotenga property because of whatever relations a person has or zvaari kuonawo mumarriage yake, vanotenga property voisa mazita evana. That is all very well. It's not a problem, Anditika. The only problem comes if you want to either dispose of the property, muda kuitengesa, or if you want to encumber the property, muda kutoresa chikwereti nayo kana kuisa mortgage mchishandisa that is security, or anything else. You cannot do it as long as property maisa muzita remwana who is below 18 years. That upper guardian of all minor children steps in and asks kuti what are the best interests of the child being served by you disposing of this property, or kuisa kuti even security for a mortgage bond. In other words, you are not allowed kuzotengesa property yoyo yawaisa muzita remwana without a High Court order. Jehovah. I tell it to you. Saka, you have to apply first to court to ask for a curator to be appointed. Usually it's a lawyer or whatever. Then that person anondoongorora nyaya yachona kuti muri kumbodirei kutengesa property yemwana. Uye zvichabatsira mwana chinyi izvozvo zvokuti muri kutengesa property yemwana. And then achapa report yake kucourt. Apa report yake kucourt mozo apply to the High Court manje kuti tokumbira kuti mutibvumidze kuti tengese property. And we are protecting the child's rights this way by selling this property or encumbering it or whatever the case may be. That those court applications, as you know, are not dura. Wow. And they can take quite a while, especially maybe maudo tengesa imba nekuti kwarwariwa kana ndakuenda kuIndia kundeka operation kana kuti maona kuti kwaita mukana wekutenga imba kufa inona handitika ngatitengesei stand iri kuZimri Park ishi ati mama kaisa muzita remwana patona mavhesi anokonesa ipapo. Anti maona nyari. So my advice usually is kuti kana muchiisa dzimba mumazita evana musaisa dzimba mumazita evana vachiri vadiki stereki, because kana mukaisa muzita ratinashe ane 5 years achine 13 years before they become a major, and by 13 years vanoitika zvinhu zvakawanda. Yes. You might be forced to actually need to sell this property, but zvakutokudhurirai worse because mafana kuapproacha mubereki wemwana wedu kuti tokumbira kutengesa property.
So if you can put a meno kana musina sure noti muchazotengesera kuti kadi asingakisa mazita evana isai mazita evana vati kurei wa maybe in their teens otanesera ne kana 4 kana 5 years asati a major, because perhaps chances of my needs anenge ari agent ipapo maybe you reduce them, you know. Or if you know definitely you have no intention whatsoever to touch those properties, you can go ahead. Moto stand iripinda kunaniki iripinda ko, then you say it's for the security of my children. Let's say maisa mazita evana ndibva ndangobvunza muchiri ipapo ndisati ndakangana. Let's say ndaisa ma-properties aya muzita memwana, mwana asvika 18 and paitika chiitiko chekuti tinonidha mari yacho, toda kutengesa property. Toti ngatichitengesa iproperty, mwana obva ati hazviite, panomira sei papa? Panomira pakadaro, and Selina, because when that child turns 18 years, they are now a major, they are now an adult, and that property is now automatically theirs. They are not owning that property through the guardian. They are now owning it as an individual. Because they are now an adult and that property belongs to them by rights, and they have capacity to hold that property. Saka ndiyo yanongoti handisikupanisa handisikuda chatopera. Chero ukamutuka ukati wewe uri muroi tatisaka kutengera noti mari yangu. The law respects property rights more than relational rights. Okay, what if that child wakaisa properties zita rake, what if they pass on? What happens? If they pass away, actually a minor, and if they pass away, actually a minor, inongotilwa nayo under the guardian, and mwana ngachidilana guardian. Inongotilwa nayo under the guardian. Kana imukati okay, yanga iri mustara tinashe taloti tichenda kuna chipo, then you organize it like that, because anga ari mwana. All right, but still you will notice that the High Court will obviously have an interest in that, because manawe angare mine. Okay. But kana anga over 18 years, then it's just it depends. Kuti iye wanga nyora will ere, kana anga sina kunyora will, and that I was going to talk about. Kuti kana property pafa muna anditika. Munhu yeye asina vana handiti tongoti hapana spouse, kana pane spouse it devolves to the spouse, kana pasina spouse it devolves to the children only handitika. Kana pasina vana zvinoenda kuvabereki. Alright, saka kana pasina vabereki sorry complication yacho. Ndatengera mwana wangu Prince property aricha 18, azosvika pakuroora imba yamuzita make, iye Prince God forbid onzi haachisipo, saka automatically imba yandakatenga inini yakutoenda kumukadzi wake. Because they are not surviving spouse unless akanyora will. Ndosaka titi nyorai ma wills, because the will ndo inopinda mukatikati mema relations. The law does not look too deep into your relations and your emotions and whatever. Haitarise kuseri seri. Inongotarisa kuti okay, tinashe uyu akazorora at 25 ane mukadzi wake chipo, very good. Tinashe ashaika ane will ere, haana will. Okay, so what does the law on interstate estate say? And kashiti interstate trikuti isina will, estate isina will anditika. It says the wife takes over the matrimonial home and the household effects, and then vana vanozopinda after that. Saka vabereki, like I said, imimi paper sinanya. That's why antivorona kuti tiri kubuilda kuti vanhu nyorai mawil. Mawil anogadzirisa yese mibvunzo inenge iripo. Because kana waita will iwewe, you are organized. Ukasaita will, you are disorganized. And mutemo unongoti rongekai, mukasarongeka isinopinda chikudzai chero zvamusingadi. And once court mutemo rules, it's fine now. That's it.
And that law is there, whether you are alive, you are not, whether it applies to everyone. But kana usina will, this is what happens. But kana pane will, we respect the will. After all, shido shemufi. And it's very hard to overturn a will, to challenge a will in court. Jino neta jine meno. So kana waita will yako nyango kasia, and you can disinherit anyone that you want to disinherit. And if it's your property. Yes. Chausingatendedzi kuita kuti imimi nemdzimai kana kuti iwe nemurume wako you are both my title deeds. And it means you own the property 50-50. Yes. And itendedzi kunyora muwill mangu inini kuti I want to give this house, the whole house, to my loving mother or to my dear sister. Ndichi include our share yemurume, because I don't have authority over that share. It's his share. So I can't disinherit him through a will. Oh, you can't? No, I can't. Okay. I can only speak, can I start a will? I can only speak to half of my share. Which is my 50% share in this house. And then aripo. And it's aripo a title deed. It means it's 50-50. Ko kana muzita riri 1 riri remurume and then morambana murume oroora futi panofamba sei ipapo, and then oregera kuita financial order? All right. And Selina, in order for me to answer that properly, chega ndichitanga subject yakakosha. Okay. Sorry? All right. So let me start with explaining these two terms, because okay. Pane two systems of marriage which are common in all jurisdictions in all countries. Okay. These are just the common ones. I don't know if there are others. But part two is one inonzi vanhu vanororana in community of property. In community, okay. Then kune vanhu vanororana out of community of property. Okay. Kana tichiti in community of property, tiri kubvira mutemo uriko kuSouth Africa, mutemo uriko kuAmerica. These jurisdictions vanoti panororana vanhu pese, they are automatically married in community of property. Apa zvavanoreva ndezvekuti pamunongosainirana chete kuti tarorana, we are now a married couple. Yes. Everything which was mine as the woman now belongs to the man. Okay. Everything which was his as a husband now belongs to me. Okay. Saka nenge zvanga zviri zvangu zvako. Okay. So automatically by that marriage, everything that we own belongs 50% to each other. Okay. Automatically. Now that usually raises issues. Yekuti tongoti tina Angelina Jolie. Arorana na Brad Pitt. Angelina ana mazizakwatira ake uko mamillion. Brad Pitt ana mazizakwatira ake uko mamillion. If they get married because of the law of their country, it means mari za Angelina za Brad Pitt, mari za Brad Pitt za Angelina. After 5 years, sezvamunoziva vanhu vanodaidaya varambana. Vakushare 50% yeproperty. Uyu akauya ane 300 million, uyu kudanga ari pa 20 million. They feel that it's not fair. That's why they enter into anonzima prenuptial agreements or antinuptial agreements. Ekuwirirana kuti shamwari tikurorana zvedu, ende mutemo muno munyika unoti tichingororana zvinhu zvese zvazviri zvako zvazvangu takuita 50-50. Isu takuwirirana kuti kwete,
our marriage will not affect the things that we had before we got married. Zvinoramba iwe zviri zvako, ini zvangu zviri zvako. Saka pre-nuptial marriage, kutoti pre-nuptial, kachiti nuptials, tikubvira maroora, nditika kuroorana kwevanhu. Pre means an agreement or a contract that is entered into before you enter into the marriage contract, in order to govern what will happen in your marriage. Okay. My bataka. Prenup. Prenup, yes. So, usually vanhu vanoziva nyaya idzodzi dzamaprenup nokuda kweTV. Sure. Tetofunga kuti mutemo uri kuAmerica ndo mutemo uri kuno kuZimbabwe. And yet it's not like that. You will be surprised, Kuti. The law here in Zimbabwe is exactly the opposite of the law in South Africa, exactly the opposite of the law in America. All marriages in Zimbabwe are out of community of property. Oh. That's why you don't hear my prenup agreements are very popular in these jurisdictions. All right. Because already the law has dealt with it for you. Okay. Saka zvinoitika, let me just expound on that. Kuti panororana Peter naRudo, zvese zvanga zviri zvaPeter before that marriage, it remains Peter's private property. Zvese ndo mutemo wedu wamuri kutaura. Ndo mutemo wandiri kutaura muno muZimbabwe. It's out of community of property. Okay. Zvese zvazviri zvaRudo asati aroorwa naPeter, vasati vasaina handitika, it remains her private property. And then zvinhu zvinotengwa within the marriage, maroorana nemusi wa1 January 2023, kubva musi uyoyo property yese inotengwa maroorana, that is what is communally owned by the two of you. Ndo zvenyu zvamunoti zvido zvedu zvepapa, it's like matrimonial property. And by the way, matrimonial property, because remember it's out of community of property, the law is always looking at your contribution. Ooh. Remember, todzokera ku contribution yataitaura last time. Kuti the law, in order to determine pamunenge modivorce papa, kana court yotarisa kuti how should we divide property between these two vakurambana, vanenge vana macolumn matatu. The first column is his, vatanga vanyora property yese which solely belongs to the man, and that was before the marriage. Okay. Second column yonzi his, forever the property belonging to the woman before the marriage. Column yechitatu yonzi theirs, meaning property that they bought during the marriage. And the court only concerns itself with theirs. Not his or hers. Doya, Mati? Not his or hers. His or hers, Avabati, because it's your personal property. Saka But theirs. Sorry, Auntie. Saka muri kutaura kuti yedu out of community property kuti tinyatsonzwisisa. Muri kuti inini ndinemba yangu. Ndikaroorana nemunhu kana takurambana, yangu ndeyangu, hainei naye, haigovewe ipapo. Haipinde munyaya. Okay, got you. Chero fridge yamakatenga musati mapinda marriage ndeyenyu. Kama mune mota yenyu ndeyenyu. Kama mune mombe nembudzi ndezvenyu. Vakadzi muri kuzvinzwa here izvi? Muri kuzvinzwa? Haikona kuti tinotogowana imba iyoyo, iwo wakaona ainayo. Yes or yes. Right. Thank you. Exactly.
ndizvozvo chaizvo. Saka pakuchitarisa kuti how do we share this property iri mudheyas iyi yakatanga kutengwa after vanhu varoorana. The court looks at a contribution. Okay. Saka out of community of property ish does not give you automatic 50% share in the property of the family. Otherwise, inenge yafanana in community. Oh. Out of community of property, pamunongopinda mumba kuti taakutanga kushanda tese pano. The court will look at contribution yemunhu. Remember, takataura kuti court inoti we don't want anyone to be unjustly enriched at the expense of another person. Yeah. We want to respect munhu nemari dzaakaisa, ne-effort yaakaisa, nenguva yaakaisa relationship ish. So the court with that one as a basis, anditika vanotarisa kuti okay, pakavakwa imba iyi kana pakatengwa imba iyi akaisa mari ndiani, kuonekwa kuti ndibaba nekuti ndo vaishanda, mai vaivakumba. Handiti mai havana kana sendi ravakaisa mumba iyoyi yakavakwa. That's the first thing they ask. Oh, okay, saka akabudisa mari yese murume. Oh, okay, I see. Ko paaibudisa mari apa mukadzi waitei? Mukadzi uyo kuti inini ndiri the stay at home, I was the homemaker. Yes. Handiti? And ndini ndaimeka sure kuti baba kana vaendawo mabusiness trip ndavapekera zvakati, ndindaibhuka matiketi vana, ndindaiendesa kuchikoro. Essentially, I was the one who was handling matters at home. Yes. Court yoti, oh, we cannot put a monetary value to this. We call it indirect contribution. And as long as vanhu vagara for a reasonable amount of time, muchinatsokuona kuti vanhu vaishanda vese vachivaka musha wavo, that indirect contribution will be respected to the up to 50% of the property. Okay. Saka hauna hako kuisa mari, asi indirect contribution yako yawaita, we will respect it, and you can even get 50% of the estate or of the common matrimonial assets. Okay. Saka kune varume vanoti iwe hauna kana chidhina chimwe, nditaridze chidhina chimwe chawakaisa, ndakavaka imba yese, ndakawana loan kubhengi, tozvinzwisisa kuti ndiwo waita izvozvo, but iwe pawaita izvozvo wanga usingakwanisi kuzviita, deni handisiri kumba ndakaholda fort at home. Yeah, true. And so the court respects indirect contribution to matrimonial assets. But like I'm saying, it's not always automatically 50-50. Zimwe nguva koti inoti 35%, zimwe nguva koti inoti 15%, nokuti zimwe nguva kuda kune property yakatengwa, mambo separate mukazodzokerana yenyu. The court will look at all those circumstances. Oh, so it's not always 50-50, not always. No, 50-50 in community of property. Okay. Out of community of property, it can be from 1% to 50% depending on the circumstances. Ooh, okay. While I am there, and Selena, pane nyaya kuti imba even yatengwa ne both parties vachicontribute financially, anditika still inenge ichiswa muzita baba. Ameno pane kamwe kakuremekedzana baba kaneti ana amai kekuti handiti ndezvemhuri here, imi ndimi mutungamiriri, the priest of the home, saka isa henyu muzita menyu. Nyaya yekuti these marriages are out of community of property, it means kuti ma-property laws, they take precedence over matrimonial rights. Let me explain. Chirungu chavhirira ipapo. Mutemo unorespecta anonzi ma-property rights. Ma-property rights, tinoti ma-real rights, they are unassailable. Hakuna anokwanisa kudzopunura munhu pama-rights eproperty yake yaakatenga kana kuti iri muzita make.
Huh? Saka kana imba iri muzita mangu inini Maphosa Mirangana handitika, but I am married to this man handitika, and that property was bought during our marriage padeyas apa. As long as it's in my name, I am allowed to sell it during the marriage. I am allowed to use it as security to bank. I am allowed to write it will kuti property ndoda kuti iinde kuna Aunty Selina vatinodisisa. Hapana anondimisa because the property is in my name. Aunty Nyari, muri kuti kana property iri muzita mababa vanokwanisa kuitengesa, vanokwanisa kunotora chikwereti vachisidha imba kubhengi. Achena. And the bank haina mumwe munhu anobvunza except munhu ari patitle deed. Mwari wangu, vakadzi muri kuzvinzwa here imi munoti matitle deeds ari muzita mababa? Ndosaka Aunty Selina tichigara kukohomedza madzimai ese kuti nepamunokwanisa napo make sure your name is also on the title deed. Kamakatenga property yoyo mese, make sure kuti iwewewo wakanyorwa ipapo, that then property law inoti it's 50-50 share. But as long as your name is not on the title deed, munozoonekwa makona chikonzi sheriff akuuya maakudzingwa zvonzimba yakatengeswa, vakadzi vazhinji vanoenda kukoti vondoti, oh, can you stop this sale, please can you cancel this, because akatengesa indisingazvizivi ndini mukadzi wachona titori nevana tagaramo 15 years. The court doesn't care. The court respects those property rights munhu ari pazita riri patitle deed. Iwewe claim yako to the house is through matrimony. Saka vanongokudza kuti enda kumurume wako, if you feel kuti you have a share in that property, sue him for that share. Kana kuti muti akupe part of the proceeds, but isusu we have nothing to do with it. Apa una kana mari yekusuwa yacho? Hautorina mari yekusuwa yacho. Saka vakadzi vazhinji vakangozozviona vakunze kwegeti vachichema voenda kukoti. Court can't help them because the same court respect matrimonial rights and claims, also respects property right, and the property right is against the whole world, but your matrimonial rights are against your husband or your wife. They are personal rights, they are not real rights. Ekuti ungatoti misai sale iyo nekuti ndiri mukadzi wake kana kuti noti ndiri murume wake, so long zita rako risi patitle deed. Ndo out of community of property and selling. Yakaoma iyi. I wish so many women were here to especially hear this part. Vakadzi vari mulive, please tagaya abiyakadzi wenyu, nekuti tisu the very people vane system yekuda kuti kana mukadzi biya zviri kunetsa, tinoda kumiririra kuti kana vanga vakarorana, imba anofanirwa ndeyake, hazviiti, muri kuzvinzwa mutemoka. Zvimwe zvinhu tinomiririra vamwe akadzi biya veduka, zvinhu zvisina nebasa rese. When a live like this is done, hatidi kuuya kuzonzwa zviro kwazvo chaizvo, asi kune zvisina basa ndokwatinoda kuteerera. Ende kana musina kuteerera live, mukadzi biya adisadvantagwa makuti tinomira naye, and yet pane mutemo wekutaurwa naadvocate Maphosa uyu. Woo! Advocate enderai mberi. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvona, I know it's very hard because a lot of these things, my decisions are not made because of relational reasons. Varume vanoti handimunyori nekuti ndikazofa zvinozomira zvakadii. But let's look at it just in this way. Kune property, okay, there are three scenarios. How property is dealt with during your marriage, that's one. How property is dealt with at divorce, that's two. How property is dealt with at the death of a spouse. Okay. So during a marriage, which is our first scenario, as long as
munhu ane zita rake patitle deed vanobvumidzwa kuita neproperty yoyo zvese zvaanoda, and the law will not stand in his or her way. Yee. So it's important that you protect yourself during marriage. Nekumeka sure kuti property dzese dziri kutengwa dziri in both your names. Kana watengerwa mota, kune vakadzi vazhinji vanotengerwa mota zibenzi zicadillac achifamba namashades achionererwa, but the men do that. Zita riri muzita rababa, azibenzi zvinzi mota yako. And I've seen that to be very, very common, more common than kuti munhu anotenga mota oisa muzita remukadzi. Akashoma, kana kuti muzita chero regirlfriend chairo. Anongoti ndatengera my girlfriend a car, and anozobvunza kuti registration bhuku riri muzita rani ndiani. And this is my car, but at the end of the day akaona mota yotorwa ane zita rachona murume. So that's during the marriage. Make sure kana watengerwa mota registration book ngayangotaridza kuti chinyi iri muzita mako. Ndo kutengerwa mota iko, kwete kutengerwa mota yopiwa iri mutumbi asi bhuku riri muzita rababa or someone else. Yeah, Number 2, I think that's very understandable kuti kutengerwa, make sure kuti chinhu chiri muzita mako. Haikona kuti ndatengerwa mota uchingoidhiraivha hako asi isitori muzita mako, which means haizitombori yako, which means even paunoita accident vakabvunza owner haukwanisi kuti ndeyangu. Okay. You live in suit insurance inenge iri muzita remurisi wemota. Yeah, true. So that's the first scenario during your marriage. The second scenario is at divorce. At divorce, his, theirs, and then you have to show your contribution and to the matrimonial property. That's whether direct or indirect. And you know 50-50. And but during the marriage, apana 50-50. Anezita rake pachinhu ndiye muridzi. Then the third scenario is upon death of a spouse. Excuse me, where there is no will, iwewe as a spouse, whether imba yange iri muzita rake ari ega, hazvina basa izvozvo, kana kuti anga ari muzita renyu muri vaviri, iwewe as the surviving spouse, ndonoita inherit the matrimonial home and household effects. Okay. All right. So I think that one must be clear. So so that with that we can explain. Mubvunzo wangu wanga uri wekuti, let's say munhu anga akaroora vakatenga imba asi iri muzita make, let's say murume kana kuti mukadzi iri muzita make, and then vanhu vorambana. Iye munhu ndoita remarry futi inini, kana ndaita remarry futi inini, imba iyi haina kuitwa ndati inonzi chiko, haina kudhirwa nayo pamakaita divorce. Ndakanganwa temu inouzwa. Saka imba apa inoenda kunani? Mukadzi X achiripo na current apo, imba inoenda kunani? Okay, and Selina, let me try and get your question. Imba yamuri kutaura iyi, ndeya his here kana kuti ndeya theirs? Ndeya his. Iri muzita mahis. Iri muzita make. Iri muzita mahis. Ava ndobva varambana. His ndobva vaita remarry. All right. Auntie, let me try and get you. And tati court inotanga yati his, yoti his. Court only deals with theirs. Okay. Saka imba ii kana yange iri his, it means kuti it was there before the marriage. It remains his, whether they are married or they are divorced, it's still his. Okay. But the property is iri pa theirs. The court will deal with it.
hakuna divorce inopera kuti isina kudhila nemamatrimonial property ese ari patheirs. Okay. Ndopaya panonzi you can sell the house moshare 50-50 or whatever percentages abuda, or one person buys the other one out and take or whatever arrangement can be made. But panongonzi divorce yapera, the court does not leave properties hanging. Okay. So maybe a scenario that I can speak to, they put mama karorana, then excuse me, then the one spouse dies. And somebody anti property yanga his zvayo vari marriage. Court aizotarisa kuti yanga his, was it his before marriage or after marriage, it doesn't matter. Okay. Inongo inheritwa the surviving spouse. Okay. Surviving spouse inobva yateta a personal property. Paanozororwawo and that property remains her personal property because they are hers in the new marriage. Yeah, okay. Got you. So kana murume akarambana nemukadzi ane property yake, inongonzi ndeyake. Alright. Okay. Yeah. Akazorora mumwe mukadzi, it remains his personal property. Okay. Nyangwe akarora vari vatatu, one after the other, it's still his personal property because it's never matrimonial property because yagara ndeyake. Alright. Okay. Got you. Okay. So chinowanzo, maybe I can just talk about that now, but chinozombonetsa ndiyo nyaya iyoyi andiselene yekuti inini ndakaroorwa handiteka. Then in fact let me use a better example. Tongoti Tinashe na Chipo. Tinashe ane imba yake, orora Chipo. And it becomes their matrimonial home because ndo pavanga vachigara immediately before Tinashe died. Tinashe ofa, Chipo anobva aita inherit as a surviving spouse. Yes. Chipo ozororwa na George. Chipo paanofa, that home, if that is where they were staying na George, inobva yainheritwa na George as a surviving spouse. Jehovah. Saka imba yatinashe mapedzera yaya George through these inheritance laws. Right. Okay. Again, ndo pate chizosimbisa kuti, and if it's the other way around, kuti mudzimai ashaika, then the husband ndiye anosara ari surviving spouse. Yes. Ozorora another woman. Tinoona zvichiitika chose kuti mukadzi iyeye kana uyu akafa uyu this common husband uyu, imba yosarira that other woman, the second wife, handisa uyu the subsequent wife. Vana, that couple which died, they might end up getting nothing from that property. Anenge otobenefita mukadzi uyu akazororwa kuda nevana vake. I say that only applies vakarorana and there is a legal, it's a legal marriage. Am I correct? It has to be illegal. It has to be a legal marriage. It has to be a legal marriage. And you'll notice kuti it's the same whether it's registered customary kana kuti civil marriage. Those laws apply equally. Okay. Saka registration is important. Saka kana paine legal, inini ndiri amai vemwana akashaya uya baba vakazoita, amai vangu vashaya baba vakazoita remarry, isu sevana hapana so long baba noziko hapana which is why kana iwewe uchiziva kuti inini ndandakaroorwa imba iyi takaitenga tese nemurume wangu akashaika, but now I want to be remarried, write a will. I have seen people set up my trust or write a will and say imba inoishi handitika
it belongs to the children of that first marriage, because vana vanofana kubenefita from kushanda kwababa vavo. It means kuti the person anozouya ushu and tikaenda totaura muwill, it's no longer automatic kuti they inherit simply as a surviving spouse, because ndine will. Izvo zvokuti inherit as a surviving spouse zvinoitika if you don't have a will. Auntie, you're going to talk about example yangu zviriro. I'm talking about zviriro as my example. You are saying kuti inini ndine imba yangu, ndine dzimba dzangu. Vana vangu vakura, my last born is turning 27 this year. I remarried. Ndakura ndakupinda mu6th step. I remarried. Ine handina will. Munotiziva zvatiri nenyaya yemawili. Handina will. Ndakaita remarried. Saka mukuti baba vari pano vanokwanisa kunoclaima dzimba dzangu here. Ndozvamukutaura. Not dzimba dzenyu, the matrimonial home. Kana muri kugara mune one of your houses, muchitoishandisa as the matrimonial home, ndopamuri kuti pamusha, he will inherit that as a surviving spouse. Okay. But other properties outside of that, then zvinoenda kuvana. Hapana yatinogara ipa. Saka I'm safe. So yes, you are safe, but remember, anenge achikwanisawo kuparticipate as a surviving spouse anyway, even akasainherita imba, because anenge ariwo a beneficiary as a surviving spouse. Okay, got you. Thank you. Right. Thank you. That's all right. So, zvakakosha kunyora mawill kana kuestablisha matrusts. This is what happens with wills and trusts. Mawills uri kunyora iwewe kuti zvido zvangu ndezvekuti ndoda kuti imba iyi inde kwakati, ndoda kuti property inde kwakati, ndiri kusira nenge. And you know, that is what is respected, because zvido zvemufi. Like I said, it's very difficult to challenge a will. Saka chero mukati mune vana 3 and Selina Tongoti, imimi you decide to disinherit one child ye chero akaenda kukoti akati mai vangu vakakangana kundiisa kana kuti nini ndakasarawo kana kuti it's not fair, the court will not interfere with the will unless there are very compelling circumstances. All right. Ndo chekutanga. So a will is number 1. Chinhu chakanaka, munhu wese ngaangova newill iri kuita determine what will happen in the event, God forbid, that we die. Yeah. And kuti uita will yachona iyoyo, a lot of people vanotya kuita mawill because vanotya kurawa namabeneficiaries, vanotya kuti superstition, ndikangoita will mangwana acho ndakutofa, ndiri kuzvipa munyama, whatever, or I'm not acting in faith because God is a living God, He gives life, whatever the reasons, inotaura nevanhu. Those reasons don't help, because the Bible ratatomboverenga is rinozotaura kuti set your house in order. Yeah, set your house in order. Set your house in order. Saka gara wakarongeka. Even the laws, like I was saying, the law will not interfere with your affairs unless you don't have a will. Then the law come and say, okay, you should shut up it, whether you like it or not. Okay. My wills, you don't have to go to a lawyer to have a will written. You can actually write a will on your own. Make sure kuti unosign every page and your witnesses sign after you kuti taona achisign. Okay. It can be handwritten, it can be typed, it can even be oral, but oral inonetsa kuti munongoziwo oral, vanhu vanonzwa zvakasiyana siyana, plus the witnesses can predeceive you. Yeah, true. Vanogona kufa iwo chiri mupenyu and vanhu vanoitisana naro, so it's always better to have it written. And it's also, you don't have to use my language yechilawyer yekuti hey thou est henceforth here too, for not necessary. Just write your common language. If you are Ndebele, you can write in Ndebele. If it's Swahili, write in Swahili. You can write your normal language, but just let it be simple and plain.
pamberi pazvona, if you have a substantial estate, kana une zvinhu zvakawanda zvinenge zvine mutengo wakawanda, it's probably better to go and do it through my lawyers, so that zvinhu zvako zvinochengeteka. You know, if it's a simple estate, yekungoti bhara rangu iri necheya yangu iyi, you might not need to go through the expense of a lawyer. Then munhu must make sure kuti paanonyora will yake kana kuti will kana yavapo yandoregistiwa kwamaster of the high court. I think that, yeah, it doesn't cost much. Ungoenda yondoregistiwa, you lodge it with the master of the high court, so that panoshaika munhu vevanotasa register ravo kuti do we have a will of this person. Why that is important, inyaya yekuti kana isu taita will ndogona kuichengeta mufile rako kuoffice kwedu. Iwewe hauna kana hama one kana shamwari yawakaudzwa kuti ndine will, kana kuti will iri kwasoya mukushi. Saka paunofa vanhu vanotaturana vachibayana namapanga, but will iriko, pasina munhu ari kuziva kuti will iriko kana kuti iripi. So that already tells us also kuti paunoita will, tell your family, no problem, indine will, kana pakaita anything, unondoona Miss Maphosa kusoya mukushi. Kana kuti any of the partners they'll be able to ndakasiya will yangu. So should any saka ukanyora will ndikauya ndikairegister nesoya and mukushi kana kuti ku high court, and I don't tell anyone kuti ndakanyora will, what happens then? Ndozvandirokuti kana ukangoinyora ikauya kumalawyers, tinochengeta ma-important documents, tina ma-vaults. Mukaendesa kubank vanochengeta ma-important documents, but if you don't tell anyone, unogona kutofa, vanhu vagotoita zvavanoda neproperty yako kana kuti igoitwa dealt with as an interstate estate kuti haina will, so it doesn't help anyone. So it's important that you tell people kuti nini lawyer wangu ndinhingi, pakaitika anything munondomona iyi. But what's even more important, kuti if you bring your will to me, ndisati ndati will yako ndafara nayo chero waisaina, ndinondoiregister kuhigh court, because high court ine register. So the family can always go to the master of the high court. Mondoti titarireiwo kuti baba vedu kana kuti mai vedu vane will here yavakasiya kuno, votokubudisirai, even lawyer asisipo kuda taita disband or whatever, but ku high court mawill ese anofana kuregister ikoko. Okay. Epiphania, arikubvunza kuti kwawakasiya ikoko ukafa, that is the beauty of living it. Kuna maloya akaita sana soya and mukushi kana kuiendesa ku high court, because kana makuita estate yemunhu ashaya, high court can simply go through its records kana zvakamira zvakanaka ikoko high court ikoko, and see kuti Selina estate yake akanga aine will yoshandiswa iyoyo. Zvino mukanoisira Selina opa next door akafa, will yacho yafa yakaloda, akanga afa zvatofa zvakadaro. It's important to know where to take your will and tell vachiripo iwo uchiripo kuti wedwe ini handiselina ndakanyora will yangu, ndakaiendesa kusoya and mukushi, ndoko hayakachengetwa. Ndikange ndafa, imimi ndokwamunoenda, will yoverengwa nemaloya pamberi penyu, ndozvazvakanakira. Saka mukasiya kumaraini kwasahwira wenyu vakafa, inofa yakaloda. Inongofa yakatoloda. And you know what, I would say kuti, you know, not to do down my smaller firms, but my smaller firms full of these young guys, they are young and restless. Before long, angachirana firm, the next thing, ku Switzerland, kudawana basa ku Geneva, asisiri law firm. You get what I mean? So if you are going to deal with the Wamnosirama firms, it's important kutongojilawo nema well established. Perhaps. Exactly. For us, you can see we have been in practice for the past 48 years as a firm. So and mukushi ndinoiziva kubvira kudhara. Baba vangu vachashanda kukwana UZ vachingotaura zvana soya and mukushi, soya and mukushi. Yeah, ndizvozvo. So
inini chero ndikafa vamwe vese vachipo. We've had so many partners over the years. Saka ndirikumboitira security kuti tirega kuenda pakona pasiya so up. Wondoti ndopandasiya will yangu noti unogona kuzoendako. Ukaona pasisina vanhu akabvarwa kudhara munhu akatomaigireta kuenda kuindirenti kana Switzerland. Akaenda elsewhere. Yes. So just, but ultimately the most important thing, make sure to register kwa master. Because chero zvikaendesa kuarchive, vanondotsvaga mafaira iwo kuarchive. They are quite organized like that, and now they are digitalizing everything. Saka it's just a matter of pressing on a computer. Wototi tipei zita remunhu wachona rotobuda nema date of birth nama ID. Okay. So that one helps. And then while you are doing a will, and Selena, don't disclose to your beneficiaries zviri muwill mako kuti iwe handina chandakakusira iwe kana kuti iwe imba ino iwe ndiwo wakatorongeka pavana vangu vese zvoti imba ino ndiyo yandakatokusira. Shuwa unourawa. Vanongotonaso kunge uri kunonoka kufa kuti awane property. Ko zvimweni ima enga zvandakatombotaura zvanoreleta kuti iwe ufanika iwewo ukangoita chakati hapana. Izvozvo inini mai vangu I remember vaingoti vana vangu mese ndakakupai a chance at life. Saka mwana umwe achangoinherita zvaakaunza kwandiri kuno tichifanira kuseka. But guess what? That's exactly what we do. Kuti kana vakamota vakambosirapo chaiyo kwauri. Ndizvozvo. But it doesn't matter. Don't disclose the contents of your will to your beneficiaries. All right. Or people close to your beneficiaries. Sakambona disaster zichiitika through that. Then, Selena, okay. Sorry? Go on. I'll quickly go on to talk about trusts. I think this might be one of our last things that my trusts are just important in that kunyora wills menguva zvinoita sekunge uri kukanga mbeu, because what I have seen with children, especially pana ma-estates mahombe, chake akakombera zvabereki vake kana kuti anzi ndo yava yako ototengesa before you are even called in your grave. Anenge atotengesa atoona mazitsomo ndemari, and mari iyoyo will not last 6 months. Yabonywa yatoenda. Pana vakaita around the trip, around the world trips, pane vakaendesha mari ipapo ndopadzinouyawo chichwawo mari iyo. You know, iwe washanda upenyu hwako hwese andiselina, you know, and you put your things together. Chindirikusira vana vangu, vana ivavo gore hariperi vanenge vakutokwangwaya zvakare vakomana. So because we've seen that a lot, sometimes it's better kuita matrust. Matrust is like investing. It's like a company. In a yatinoti perpetual succession. It goes on for years and years and years and years. So ngoti tikataura kuti TM izvozvi kana kuti tokoti TM kana kuti Mickles. Iye Mickles wachinoti Mickles atipomuzivisu kana picture yake hatizivi. But to this day, maybe more than 100 years later, it's still standing. Yes. And the benefiting the family. Yeah, that person, yes. So when you register a trust, it's not hard. You can, if it's a family trust, Chinoki Mimi as the chairperson, you know, husband and wife as the chairperson and the vice chairperson, according to what you want. We can put you as trustees, or you can put even some people who are professional, maybe an accountant, a lawyer, a pastor, whatever, depending on how big your estate is. And even if you have minor children, all the children, when they turn 18 years or 22 or 21 years or 25 years, they automatically become trustees. And okay, you are putting your property into this trust. A trust yakafanana ne company in that it becomes a separate legal person. It is no longer you. You are working through another entity, but it's respected by the law as a legal person. Saka kamunofa, God forbid, the estate will not include any property yamakasam trust. So it won't include any property belonging to your company. Company company. So
what I normally advise and counsel is kuti kana mune properties mahombe ayaya, those substantial properties, dzimba, mastendi, even dzimwe nguva motikari kana shares in companies, that kind of thing, which are of substantial value, I say more trust. Okay. This then will yenyu ngaivewo yezvimwewo zvidiki izvi, kwete kuti munoita will yekuti imba yekubhorodheo, imba yekumanchester muchinyora muwill. Handiti why? Because by right kana pachida kuitwa machange of name, you have to go through the master, and the master achachaja I believe now you have 5%, therefore 4%, but zvinenge zvakutaurika kuti ya 5%. Anocharja master's fee yake 5%, executive achauya ocharja 4.3%. Yowe. Kana pane estate duty iripo, it can be up to 3%. Tisati tongotanga kubwaira, the estate yatone liability ye 12% of its value. Woo! That's a lot. So if it's a lot, chero tikati tongotanda ne 10%, already it means kuti pama property ese wamaisa imwe iri kudzi 380,000, imwe 125,000, imwe estate inogona kusvika ku 600,000. Zvizivei kuti 10% chete is going to taxes, is going to the estate. Sorry, to the state na executive. That's why my trusts are important. Ndichiti kana pane dzimba dzine mavalue akakura kana masendi kana kuti whatever it is, handiti zvise mu trust. Let the trust run that, and while the trust is running, it's actually you who is running it. You are just running it through a special purpose vehicle. Okay. And yet kana ukashaika, the state will not touch that property because it belongs to a separate legal person who is the trust. Wow. In the trust momo, you can write vana vese is beneficiaries. You can write number percentages, or you can just say all of them are equal beneficiaries. You can write your spouse. You can even put other people you want to include. Sana mai baba vanozosara vachikwangwaya kuti she's also a beneficiary of the trust. Musazovasiya pamunenge makubudisa mari. All right. Okay. So, however, having said that, you know, sometimes trust might not be practical, especially kunana baba vanenge vane madzimai maviri. You know, vana vekwamai guru havawanzoonana nevana vekwamai nini. And ima kuvanyora vese ari matrust inenge ichingori hondo chete namapanga. Zvokwadi. So whether you are going to do two trusts, one for this family, one for the other family, or I'm just going to do a will, then the estate will deal with my expenses, then it's up to you. But muno, ongorora o situation yako, somebody advocate, fakati ma trust ndo akanaka kana kuti kudai if your situation does not call for that, then don't. Then don't do that. Yeah. You know, it is usually practical for your circumstances. Let me finish understanding Nekuti where a person, okay, mutemo aubvumidze kuti uve ne both a civil marriage and a customary marriage at the same time. Does that happen? All the time. It's a yes. God's okay. What is this? Advocating God's okay. What is this? Selena, are we still live? Yes, yanga yango kata yega. Mati mutema uvumire kuti uve ne civil ne customary marriage. So if you have a civil marriage, because wakazvisungira kuti it's monogamous, I shall have one husband or I shall have one wife, you are not allowed to go and contract any other marriage. But if it is customary, remember Takati is potentially polygamous. Saka, only the husband is allowed to contract another marriage, but it is also to be a customary marriage. Only the husband?
hakuna polyandry. Vakadzi havatendedzwi kuita varume vaviri or vatatu. Kudzvanyirira. I know you're in a hurry, advocate. My illegitimate children, do they benefit out of anything? Chinenge chasiwa in the event yekuti baba vafa. Do they get anything? Oh, all right. And Selina, can I just hold you? Papa ndokubata muromo ipapo. I'll come back to it. Let me finish here and then chitaura. Okay. My marriages. All right. Okay. So, pane varume vanenge vakabvisira madzimai avo pfuma, and then vari kumusha akamusiya mukadzi wake kumusha, ende ndiye ari kurima, ndiye ari kudini, ndiye ari kuchengeta pamba nanamwene watinoti mukadzi anotosvikana kuti ndiye mukadzi wake. Obva auya kunoku manje kutaona ari kushanda ndibhirita. Obva asangana ama 2000 ama 2k vakapepuka, odanana naye oti I want you to marry me, ondobvisa pfuma kuna ma 2k ava kana kuti these young town ladies. Uyo obva ati nandiroorwe ndisina muchato. I want what? I want I want 511. Uyu because haana kumboregister any marriage, anondoita 511 iyoyo, and many people have done that. Mukadzi wokutanga akambobvisirwa pfuma ari pauklu, but that marriage is recognized for the purposes of inheritance. Yes. Kana kunzi mudzimai. So, but iye oya ozochiregister marriage with another woman. Iri chapter 511. Yes. Then you have the second scenario where murume ane chapter 511. Ndo muchato wokutanga. Obva andobvisira another lady pfuma, and you know that happens all the time. Yes. It means in either situation munhu ari civil but ari customary at the same time. So when it comes to inheritance, murume uyu akafa uyu, kana anga ane mukadzi wekutanga wanga angobvisira pfuma, ozoita a civil marriage chapter 511 with a subsequent wife, the law does not recognize the chapter 511 marriage. Yemukadzi wechipiri. Wemukadzi wechipiri. It will not be recognized. It won't be recognized as a civil exclusive marriage. Anenge onzi ari pabarika, anenge ako mukadzi wechipiri pabarika, wokutanga uyu ari yevahosi. Okay. So the marriage will be recognized for the purposes of inheritance, but as a second wife, it won't be exclusive like uripa 511. Unongozi wakaroorwa. Avachatarise kuti 511. Muri kuzvinzwa vakadzi vechipiri vanosvomhanya kuchata nababa iko kune vahosi. Muri kuzvinzwira ka? Musazoti nekuti zvamuine muchato. Muri kumbozvinzwira mega. Muchato yoyo doesn't mean anything. Ungori mukaranga, pana vahosi nevakaranga, iwo ungori mukaranga. Wakomana. Vanowana more in the estate ndi vahosi. Vahosi vanowana more because in any cultural setting, vahosi always gets more than vakaranga vava. Wow, that apa manyatsotibudira pachena nekuti vakadzi vazhinji vari kuroorwa pechipiri. Vachisqueita ivo kumhanya kuti ndinotochata newe chete. I think tine tendency yekunyinduka kuti nekuti ndine muchato saka ndinofanirwa kuwana zvese. That is very interesting. Muri kungozvinzwira wewe. Then andisela ndoenda pane the next scenario andataura yekuti mukadzi wekutanga ndiye ane 511, then wechipiri akandobvisirwa pfuma. Uyu wechipiri uyu is not recognized at all. That marriage does not exist at all. Zvekuti ndakatobvisirwa pfuma ndikatondoperekwa, so long papa nemukadzi ane a marriage ye 511
that man is expected by the law to abide by vows that he made before the law. Kuti inini ndakuita zvomukadzi umwe chete, I'm forsaking all others. All subsequent marriages after that, they are not recognized at all. Vice versa nezvamatanga kutaura. Pane mukadzi wokutanga akaroorwa asi asina kuchata. Kouya wechipiri anoswoti inini unotochata nini. Unoita white wedding yavo. Mukadzi wekutanga uyu anotorecognizwa. Muchato uyu wakazouya pechipiri mati haurecognizwe. Mungori vakaranga. Mungori vakaranga mese. And yet kana mukadzi wokutanga akaita 5-11 kukazouya wechipiri hapana. Asi zviri fair. I think that is fair. That is actually proper because murume kana akabvisira mukadzi wake customary, his marriage customary, it means his marriage yekutanga iyoyo is potentially polygamous, but it cannot be limited nekuti azoita 5-11 afterwards. 5-11 haitongopinde munyaya yachona because muri pa potentially polygamous and muri ku customary hamuzi kusifu. Okay, saka inokonzerwa ndeyekutanga iyi, the first one, potential polygamous. Yes. Okay, got it. Then uyazouya kuroorwa anogamuchirwa kunzi tazviona kuti waroorwa sure good, but hausi kuroorwa as a monogamous woman or in a monogamous marriage. Urungoroorwawo as a polygamous. Ungopindawo mukiu iyoyi vahosi vatoripo kare. That's fair. That's fair enough. Then opposite ndeyekuti kana ukaroora 5-11 protects you from any other woman who will come. Yes. Iwewe wapo. Ndosaka mutemo uchiti we don't recognize it at all. Chero wabvisirwa pfuma, chero pakaita mapemberero anoshamisa, chero ukatotengerwa imba. What we recognize is that first marriage iyoyo, because the man must live according to his commitment kuti ndiri kuita zvemukadzi umwe chete. That's fair. That one is fair. Then kana pane madzimai maviri matatu anditika Selina vanga vari pa polygamous, anditi tongoti kuna vahosi vari kwaseke uko. Kobva kwaita mukadzi wechipiri ari ku Waterfalls. Yes. Ane imba yake ku Waterfalls. Kobva kwaita mukadzi wechitatu ari ku Valentine Park. Yes. Panoshaika murume, each wife inherits the home where they were staying with the husband. Fair enough. Hakuna anozoti but baba vanga vane imba ku Valentine Park, aiwa yanga isiri imba yako, iwe mira uri kumusha kwaseke ndokwamba uri ukoko. Yekuti ndinamai ngana une nayo. Because that was their matrimonial home. Okay. So she's a surviving spouse pa matrimonial home yaigara nemurume wake. Okay. Ndoyagari standard of life yavo. Sure. Then tiri ipapo vana vese vemufi, they are beneficiaries to the estate. So long akava recognize through kuti akavatoresa birth certificate, akava recognize zviri pachena. Dzimwe nguva chero pasina birth certificate, pasina birth certificate zvinongonetsa, but you will see kuti hama vamunini vanga vakaudza kuti ndine chimwana chandakasiyapo, mwana waSerina. Zvodzi ndewangu uyu, ndewekwedu, musamukangana mwana iyeye. So long akamurecognize, hama dzichitomuziva mwana iyeye anoita beneficiary. Saka chero ari mwana wesmall house, hamungati because mwana wesmall house haana chaanowana. That child deserves kumaintainiwa neestate kana ari below 18. Handitika. Ende kana pasina will, mwana iyeye it's very possible kuti ajoine kuti anokwanisa kutobenefitawo muestate kana baba vakamurecognize. But kana asina kurecognizewa zvazvo motanga achingonzi hamena ari kokoko, then it will be a very tall order kuti auye achiti ndakamirawo pano. Once again, the reason yekuti vanhu vanyore mawills. Alright.
So those children, first and foremost, are dependents. So long as they are below 18, they need to be maintained, because even if the father was alive, and then duty to maintain both legitimate and illegitimate. Okay. Saka vana avo vanogona kuuya vachisusuotiri vana vababa. So they have a claim. It's not automatic. They have a claim yokuya kuzoti neso we also want to be recognized. Chinozonetsa kuti imimi muri vana vekudza hamusi vana vemumba, unless they are claiming something that belongs to the wife ari mumba, her estate, they can't do that. But kuna baba vavo vanogona kuva a claim. Okay. Wow. And Selina, I think I might have responded to everything. You can remind me. Otherwise, chikaenda kana kumubvunzo. Pane vamwe vari kubvunza kuti hanzi ko kana takatenga dzimba mastenzi kwasabhuku asina matitle deeds, stand yacho yopinda muzita mababa and tiri legally married, panofamba seipa? Mastendi ayaya zvinogona kuitika kuti anobva aiswa muzita re spouse. Ndakatozvina kuti not only mastenzi ekwana sabhuku, but maoffer letter ayaya ehondo yeminda aya. Kuna provisions ekuti kana munhu anga akanyorwa toti ndibaba, vanosara vonyora mai. Vanotosara vonyora mai. That one I have seen definitely. Saka kuenda kundotaura kuti inini baba vashaika chindinyoraiwo zita inini. Remember futi zvekuti women are now majors and they have capacity to own property. Okay. Asi zvandingaudza madzimai ndezvekuti mungwarire kumastenzi ekukanzuru. Pane vari kungonyoreswa mazita as a next of kin kana power of attorney. Izvozvo it does not say anything towards you sharing the ownership of the property. Zvinongoreva kuti kana foni yangu mukasakwanisa batai foni yemukadzi wangu. It's not co-ownership of any property. Nyoreswa mazita enyu chaizvo muchitonzi co-owners of the property. Kureva kuti ma50-50. Musanyogwa sema power of attorney kana kunyogwa sema next of kin. That doesn't show ownership. And a lot of the matters, ndakatonyoresa zita rangu. And varume vari kunazozvita kuti ndakakunyoresawo nezita wakandotarisa zita rako riripo, asi riripo papi? Pa-next of kin. Pa-next of kin wekuti kana pamboita problem ndounobatwa. Batai uyu. Asi wofara uchiti imba kati ndakanyoreswa, hauna kunyoreswa. Pane kunyoreswa kwokunzi muri kunyoresa mazita enyu ese muri vaviri as co-owners. Okay. So make sure. Hanzi saka muri kuti murume akaita mwana nesmall house nechishona, muri kuti advocate mwana iyeye ane right yepaimba yebig house here? Ndinoti ane claim. Anogona kunza claim. Anongoclaima zvinhu zvababa vake. Ane claim. Because mwana ane claim. Anokwanisa kuuya achiti ndioneiwo nekuti ndakamira so, ndikuti kana baba vakamurecognize whether through birth certificate kana mataretara vanotaura kuti ndine mwana wangu, achimu-acknowledge kuti mwana wake for sure. Anditika mwana yanogona kuitawo claim yekuti ndiri kudawo kumaintainwa neestate, and that child must be maintained neestate so long isingabate kuside kwamai vemumba. Alright. Because kana Okay, saka mwana ane claim, ane right yekugona kuclaima. Regai ndikupe sando dzenyu, ndiri kuona imwe testimony yanyorwa na Auntie Lily vachinyora kuti my God, Soya and Mukushi, you were a savior. Pandakafirwa nemurume, hama dzemurume dzichida kutora imba. Makandibata zvakanaka zvinhu zvikaenda my way. Auntie Lillian ndozvavanyora mucomment section. Thank you, Auntie Lillian. Saka vari kutonyora testimony yavo yemabatsiriro amakavaita pavakange vafirwa nemurume. The other side yakuda kutora zvinhu.
Saka Wow. ndo mamwe mabasa eso yandinokushiwayo. Thank you. I think it hazvinzwira nhasi anti sorry, advocate. I think vakadzi vakawanda tinonyinduka nekuti imba iri muzita memurume wangu tisingazive repercussions in the event that something goes south. Kuti it's of paramount importance kuti kana muchitenga dzimba idzi isu madzimai zita redu ngariwanikwe rakanyorwawo pastendi kana kuti pamba. Haikona kungodzi uri power of attorney kana next of skin wofunga kuti watopo. I think like sorry, pane mubvunzo womunhu kuti murume anogona here kubvisa zita remukadzi pamba? No. As long as zita rako riripo patitle deed, you can only get removed kana iwe watosign now because you are a co-owner. Saka hazvitoti ubviswe iwe usingazvizivi. Kana uchitoripo pazita kana hazviite, and you can challenge that in court kana zvakaitika because inenge iri fraud. Hanza mukwanise murume hakwanise kubvisa zita rako usipo unless zvikaitika izvozvo vakanochinja mazuva ano kakuru mari inomhanya maoko iri kushanda, mari iri kushanda, asi unogona kuzvicontest, unogona kuzvicontesta in the event yekuti wadiscover kuti zita rako rakabviswa without your knowledge. Unocontesta ndizvozvo sekungoti ukadivorce usingazvizivi because it's a change of status. So the court haitombode kuti munhu anzi adivorcewa wotozoshandisika kuti shoko ndakadivorcewa because it's a change of status, number one, and the divorce ina property implications. Saka the court will always want to hear the other side of the story. Then again, bank harimbozoise mortgage security ichishandisa property yenyu ine mazita enyu mese muri vaviri iwo usingazvizivi. Yes. Anototi shedza mo achona so that you both sign kuti yes tiri kusungirira property pachikwereti ichi. That's why it's important kuti ungonyoresa zita rako. Advocate vari kuti kana kunzi kunotora chikwereti kubhengi, murume wako kana mazita enyu mese muri two achiapia pamatitle deeds enyu, murume wako haakwanisi kunotora chikwereti kubhengi, iwe signature yako isipo. Asi zvinogona kuita kuti zvinoshandisa mari, asi unogona kucontesta that futi. Saka munodiwa mese muri vaviri, asi kana riri zita rake chete, aiwa anokwanisa kunotora nekuti zita rake riripo. Ndo zvimwe zvinhu zvatinofanirwa kuzongwarira kuti murume wangu akatontora chikwereti ndisingazive. Anotora kana usingazive. Nekuti amai nhiya tinenge takagara kumba takatifavava tichiti imba ndeyedu. And yet izita remurume chete riripo. Onokuburira zvimwe zvikwereti zvichatokutengesera imba iyoyo futi nekuti anenge atadza kudzosera. Ndizvozvo chaizvo. Then Selina, I remember last time panovaibvunza kuti zvinoita here kana ambassador vachinzi vakwanisa kuita marriage officer, zvinoita here kuti tidivorce kwaambassador. I just thought let me clarify that no, ambassador haagone kudivorce just because the marriage officer. So ngoti izvozvi pastor havagoni kukudivorcai chero vaita marriage officer. Kana magistrate zvinogona kutonetsa kana iri civil marriage handitika. But you can get a divorce in your country handitika. But if you want it to be recognized in Zimbabwe, then you have to register it as a marriage as an order of this court. So I'm not an application to register a foreign order so that it takes effect in Zimbabwe, and that happens even to personal divorce. So long as a court is sitting in its own country, you can come and register that order here in Zimbabwe. Okay, let's say vanhu vachata muno muEngland. Yes. Muchato wemuEngland uyu. Muri kuti tinofanirwa kuzonourejista futi kuZimbabwe, ndizvo zvamuri kutaura. Tiri maZimbabwe tese muri kuti aiwa kwete. Kana muri kuEngland ikoko it's okay. Ndiri kubvira vanhu vakachata muno muZimbabwe. Mese makuEngland kana kuti mese makuSwitzerland. Munobvumidza kundokumbira kugurwa kwemuchato kunyika kwamuri ikoko. Right. Nyika iyoyo so long as it's a recognized jurisdiction
you can do that. But kana toti yanga ichitaura nyaya yeproperty in Zimbabwe, you can then take that order and come to the High Court and register it as an order of the High Court. High Court haichazotangi patsva, inongotora kuti koti zvayataurawo yanga yaita zvese zvakakosha zvinofanira kuitwa, and this order is proper, inobva yangoiregister as if it's the High Court that made that order. Okay. Okay, I think I got you kuti kana yaitwa final decision kuno makutora order kana kuZimbabwe kune property modzokera nayo moenda nayo futi ku High Court so that the High Court recognizes that order. Kunge yagoitirwa ikoko. Exactly. All right. I think I got you. So you don't have to divorce in the UK, then come and apply again to divorce in Harare. No, it's not necessary. Memogotora order yoyo ndo yakoshana nekuno koti yongotora kuti okay, in order the court sitting at Kentucky in the US yakaupa order because ivo ndo vakatarisa nyaya yacho navakatora evidence. So you come and you just apply for registration, for recognition of that order, and then it becomes a High Court order, as if it's the High Court that heard the matter. Okay, I think that is very clear. I think Mabata zvese, the advocate, you don't know kuti maita savior say, because so many of us zvamataura apaka tiri mudima hedu chero tiri ana misisi zvimwe zvese izvi zvemarigariti tinozozviona kana pane chaitika. Fanga ini ndandiri mudima hangu kana zvemawill munongotiziva kuti wiri yei vanosara vachirovana kana ndaenda. So mama enlighten a lot of things, and I think Andrew ndrungona zvingonzika perfect, which means I think people have understood my explanations in essay. And kana muchida handichaone mimwe mubvunzo, saka regai tichidai tichivhara. Kana muine legal things enyu that needs to be dealt with, Soya and Mukushi are the people to go to. The phone number yavo is written on the pinned post. Munogona kubata advocate Nyari, munogona kubata anyone arimu Soya and Mukushi to have them deal with your legal things. Vanoita zvese, inini ndichaenda kuwill, ndona kwandichaenda kuwill. Kuwill handisi kuregera kuenda kuSoya and Mukushi, I am going there. Saka ngatiregerei kungo assume tisingatsvage legal advice. Mari dzinobhadharwa dzemaconsultation mukafona kuSoya and Mukushi munoudzwa ikoko, because I would want to think kuti probably dzinoita differ zvichienderana nenyaya yako. Pano munotiziva kuti ivo andinyari vanotedza SIS MELLY's advocate Nyari vanotedza SIS MELLY's diaries kuti hai kana zvashata munongoti zvashata totanga tabata Soya and Mukushi. It's not necessarily kuti tinofanirwa kungodzoka palive, asi netestimony even yataona kuna Auntie Lillian yezvavakaitirwa neSoya and Mukushi, ndinodavira kuti zvinofamba zvakanaka. Ndiyo Soya and Mukushi ndiyo fulcrum yelaw. Saka inini ndiri kumhanyirako kuenda kunoita will yangu. Iwe mhanyirako kana zvinhu zvako zvisiri right, bvunza baba kuti ko imba iri muzita menyu, inini ndira kuiswawo handei chinogadzirisa matitle deeds kuSoya and Mukushi kuti zita rangu riederwawo ipapo. Haikona ungogara mainhiya uchiti zvakanaka baba ndowari pamatitle deeds. Inofa kwako mozouya mochema vakadzi motanga kusapotana zviri out of mutemo. So go to Soya and Mukushi for all your legal requirements. Their phone number is right at the bottom, or you can Google for their phone number and their location in Harare. Advocate, muri mu Harare chete here kana kuti pane kwamuri futi? Isusu maoffices edu ari kuHarare mainly, but tinobata vanhu ngavafambira kufona timbopedza live. Ndandashaya kuti iri kudzikira nei volume. I'm sorry.
sorry. Isuzu tree based Muharare, but we have clients all over the world. Saka kungotibata, we do work for everyone. Kana uri Australia, uri Canada, uri UK. Most of our clients are actually outside, and then we do all law, whether it's litigation, criminal, family, conveyancing, shokumuva properties, matengeserana kana machi. Jese commercial tinoita jese. We are a firm of over 10 lawyers. Saka chero mukandishaya nini, there will be someone to assist you. Mati namba yenyu inoti chizvia 263 yeku 263 moti 242. I think that's the code. 242 250621 up to 4. 250621 621 up to 4. 250621 up to 4. Up to 4. Okay. Cell phone yangu 0772 235 130. Sorry, advocate Nyari. I'm trying to type in. Mati cell inotichi. Okay, 2000263 00263 772 772 235 235 130. 130. Okay. And I prefer messages by WhatsApp more than phone calls. Those are a phone call when it's necessary. Okay. And my voice note, it's okay. Okay. All right, advocate. Saka vane all legal matters vaya vasina kunyorwa pamazita patsamba dzedzimba muchida kuedherereswa mazita kana any legal things that you need. Soya and Mukushi is the way to go. Her telephone number is in the comment section. She prefers you write a WhatsApp message and she will respond to you. And also kuma office kwavo Soya and Mukushi, the numbers are in the comment section. You can get hold of them. I think that is all. Auntie Advocate Nyari, thank you so much for gracing this platform to enlighten us on all legal matters pertaining, especially the Marriage Act yakabuda musoro. Ndatenda zvangu. Thank you, Auntie Selina, and thank you, everyone. Toonana kuma inbox. Wokubatai kuma inbox. I know this one will go viral just as the first one that we did as well. So I think when vachabatsirikana. Thank you, Auntie Selina. Have a lovely day. God bless you. You too, Advocate. Thank you so much. All right. Okay. Wedwe anenzeve dzekunzwa azvinzwira all your legal matters ku Soya and Mukushi. The name is Auntie Selina. I was your host, your presenter and your facilitator this afternoon. It's a very good afternoon or evening or morning, depending on wherever you are situated. I'm out.